All glories to the assembled devotees. Вся слава собравшимся преданным. Все преданным. I did learn that. Okay. There's Gaurangi, Shama Sundar, Vishnu Priya, Sundar Gopal. Who else? Andavadya Maharaj. They're walking. Oh, those. Dandavata Shila Gurudev, Hare Krishna. Hare Krishna. Always happy to see you. Я очень рада вас видеть. Поклоны, Шила Гурудев. Mani, Manjari. Who else? Then, I don't know. Okay. Constant, ask him. Константин, а кто с вами? Hare Krishna, dear Guru Maharaj. It's my wife, Elena. Елена. Yelena. Hare Krishna. Yelena. Very happy to see you both. Hare Krishna. Очень рад увидеть вас. Да? Okay. Then? Then, Дима. Dima. Okay. Then, Krishna Priya. And Наталья. Нитья Лила, прошу прощения, Нитья Лила. Just Нитья Лила. Indulekha cannot come to Dasavatar, I think, right? Not able to come. Who wants to say the giant money? Don't want today? They rest one day. Yes. One day rest, 2 days again. New rule and regulation. I'm rest Every day. Я лежал сколько дней, пробыл какое соревнование. Maybe somebody from Zoom. Oh, you can read it though if you want. But okay. Okay. Sundar Gopal will save the day. Гуранда Гандари Хари, Рада Виноди Хари Джики Джай. Помнишь, что Паташ Шри Шимад Бхактиведанта Шридхар Сай Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Вишну Паташ Тарашат Шри Шимад Бхактиведанта Нарайна Гусай Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Тарашат Шри Шимад Бхактиведанта Вамна Гусай Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Паташ Тарашат Шри Шимад Бхактиведанта Вамна Гусай Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Паташ Тарашат Шри Шимад Бхактиведанта Свами Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Паташ Тарашат Шри Шимад Бхакти Шруп Саханти Гусай Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Шри Шимад Бхактиведанта Шоу Гусай Махарадж Ки Джай. Нитилила Праишна, Вишну Паташ Тарашат Шри Шимад Бхактиведанта Сарасвати Тхакур Ки Джай. Шила Гуру Кишор Бабаджи Махарадж Ки Джай. Сачитананда Бхактиведанта Ки Джай. Вайшнава Сарубхаума Шрила Бхаганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Бхактиведанта Ачарья Владеви Дябушна Прабху Ки Джай. Шила Вишнача Паритху Ки Джай. Джай Шинарод Мушаниван Чамананда Прабху Ки Джай. Кришна Дас Кавираж Прабху Ки Джай. Джай Шри Рупа Стананда Бхакта Рагунат Шри Джива Гопала Бхакта Даса Гунаша Гусайм Прабху Ки Джай. Шри Сварупа Дамадана Айрамана Гора Пашна Вринда Ки Джай. Нама Ачарья Шила Хридас Такур Ки Джай. Прем Сикоп Шри Кришна Прабху Ки Джай. Шиваса Тикур Бхакта Джай. Шриатар Дикмай Манта Дик Удрум Дик Манта Дик Пола Дик Риту Дик Джах Смотр Друма Дик Рут Падма Кашину Дик Пама Ки Джай. Джай Шиши Гоп Гувар Тадвада Шаванат Махараджа Мандла Ки Джай. Ши Шьяма Рада Кунда Ямуна Ганга Кула Сибхакти Деви Ки Джай. Самагишна Тада Ши Дик Говардан Ки Джай. Ши Вишвара Махадев Ки
Джай, Шри Пурнамаси Йогамая Джай, Шримати Вринда Деви Джай, Джай Джаганат Баладев Паду Сударшна Чакра Джай, Саравигна Нашна Шельки Симха Бхагаван Джай, Примера Бхакта Прахлада Махарадж Джай, Чару Дам Чару 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 Сампрадая Джай, Акара Маш Читани Мати Джай, Шри Кешваджи Гаудимат Джай, Шри Снатна Гаудимат Джай, Шри Гиритари Гаудимат Джай, Бхактиведанта Самити Джай, Гранта Раджа Шримад Бхагават Джай, Шри Харинама Санкиртана Джай, Ананта Культи Вайшнавринда Джай, Самадхи Бхактиведанта Джай, Падманабха, Падманабха с вами Махарадж Джай, Гуру Примананды. Хари Хари Бо. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Gaur Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Jaya Sacinandana Jaya Gaura Hari Mata Prana Nadia Bihari Jaya Sacinandana Jai Sacinandana Jai Gaura Hari Vishnu Priya Sanatana Nadia Bihari Jai Sacinandana Jai Gaura Sankirtan
Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe, Govinda, Govinda Radhe. Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe 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 Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe
Jaya Bhajana Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Kundi Hari Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Kundi Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Kunda Bihari Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Kunda Bihari Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Rasa Bihari Jaya Yamuna Tira Banachari Jaya Rasa Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Kunda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Sai Gauranga, 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 Sai Gauranga. Jaya Shri Nandana, Jaya Shri Nandana, Jaya Shri Nandana, Gaura Hari,
Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Angam Langayate Giri Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Vansha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Radam Namaste Prem Anme Kalo Kalamashanashaya Janava Pataye Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Jayatam Surutokam Mama Mandamatergati Matsarvasva Padam Bodha Radha Madhavamu Divyat Vrindaranya Kalpadrumadha Shrimad Ratnagara Singhasana Stok Shrimad Radha Srila Govinda Devo Preshtalibhi Sevyamano Smara Shriman Rasarasaramhi Vamshivata Tataksitaha Karshan Venu Swanair Gopir Gopinata Shriyestuna Vrindai Tulsidebai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare. When Sri Guru is saying his pranam mantras in an assembly of Vaishnavas, or any senior Vaishnava is saying the pranam mantras, Mangala Charana, the disciple should listen, not also speak. Когда, Okay, go ahead. когда гуру либо вайшнавы произносят молитвы, либо пранама-мантры в каком-то собрании, или мангала-чарана, любые пранама-мантры, различные пранама-мантры на собрании вайшнавов, то ученик, он должен слушать их, он не должен разговаривать, не должен отвлекаться в этот момент. Ученик должен слушать, не говорить на собрании. И несколько причин для этого есть. When our Gurudev or our Srila Prabhupada or any of our gurus would be in a formal assembly where they're going to be speaking Hari Katha, and they begin to say their pranam mantras, no one would dare say aloud while he is speaking. И вот когда наш Шрила Гурудев, он произносил пранам-мантры, либо мангала-чаран на собрании вайшнавов, то никто даже дерзнуть не мог, чтобы хоть слово сказать. Only if Guru is inviting at the end during Mahamantra and saying, okay, now everyone chant together. Only then. Только если Гурудев, он в конце приглашал всех повторять Махамантру, то тогда начинали говорить, а иначе нет. Now, what is the reason for this? А какова же причина? Please tell me. Пожалуйста, кто-то может хочет сказать. Why disciples should keep silent and try to hear Sri Guru? Почему ученик должен молчать и слушать гуру? Why disciples should not simultaneously in an assembly speak the mantras aloud as Guru is speaking them? Okay, but I'm not finished with my questions first. Почему ученик, он не должен ничего говорить, пока Гурудев не закончит, не пригласит ученика выступить? Why disciple simply with great reverence, why he only listens and not speaks? Почему ученик, он с огромным почтением слушает и не говорит? And if he is speaking, why he's doing it? For what reason? И если он говорит, то для какой цели он говорит? Guru has not invited. Yes, you should speak these mantras along with me. Гуру же не пригласил его, ты должен вместе со мной повторять эти мантры. So now, my question should be answered. Так, я прошу вас сейчас ответить на мой вопрос. Ну вот, там тянули руки. Шьяма Сундар и Константин. Окей, Шьяма Сундар. Да. Меня слышно? Да, слышно. Потому что гуру произносит шабда Браму. Чистый звук. Надо слушать, чтобы сердце проникало. Because when Guru speaks, it's like Shabda Brahman, and it is better to listen Shabda Brahman, transcendental sound, not to speak, fully concentrate. Anyone else? Константин, вы тоже руку поднимали.
Потому что такова традиция. Because such a tradition like this. But Потому why? что, You're not blind followers of tradition. Махарадж There говорит, is reason for everything that we do. а какая за этой традицией логика? Ну, чтобы не вслепую следовать, а почему такая That традиция? is true. Это It is правда, да, tradition. это традиция. But what is the reason for it? These are my questions. Но какова причина такой традиции? Такой вопрос. прежде всего, обязанность ученика – это порадовать сердце Гурудева, порадовать желание его сердца. И для того, чтобы любое знание и духовное проникло в сердце ученика, ученик должен быть смиренным, и он должен очень внимательно слушать и наблюдать за тем, что делает Гурудев, чтобы у них возникла эта духовная связь. He's saying because a disciple should be humble and should completely not try to disturb, but try to make this relationship with Guru. So attentively should focus on any sound from Gurudev. Yes, very good answer. Да, хороший ответ. Anything more? Еще что-то может? Gurangi. Если мы не слушаем Гурудева, когда находимся перед его стопами, это апарадха. If we don't listen while staying near Gurudev lotus feet, this is aparat. You? Я думаю, только вот беспокоит. It might disturb Guru because he has his own life. Might disturb him. Why would it disturb him? It would be difficult to concentrate on his prayer. Ученика, он не в совершенном произношении мантры, и это может как-то накладываться. The disciple might not perfectly pronounce or just make noise by saying mantra, and so Guru might be able to concentrate on his own prayer. If Guru wants to concentrate, he can concentrate. Если Гуру хочет сконцентрироваться, то он сконцентрируется. Did they hear his? Чуть говорит, что может помешать Гуру сконцентрироваться. Махарадж говорит, не совсем точно, потому что, если Гуру захочет концентрироваться по-настоящему, он сконцентрируется. Sure. Как первой тоже версии, я в первую очередь подумала о том, что это шабда Браман, и чтобы его глубже понять, нужно слушать, не отвлекаясь и ничего не произносящих. И многие другие ответили и развернули этот вопрос ответ еще глубже. Не знаю, слышно было ли либо нет, но вот Кунджи говорит, что присоединяется к первому ответу, что это Шабда Браман, все остальные ответы, они как бы дополняют, разворачивают то, что надо слушать Шабда Браман. Шьяма Сундар и Нитья Лила. Шьяма Сундар, пожалуйста, да, включайте. Меня слышно? Алло. Да. Шрила Нарайана Махарадж говорил, что нужно слушать флейту Кришны. Вот. А он спрашивал, а как слышать флейту Кришны? Надо внимательно слушать то, что говорит Гурудев. Шрила Нарайана Махарадж was telling we should listen the flute of Krishna, but how to do it? We have to listen the voice of Gurudev. Нитья Лила, включайтесь.
Что-то вас не слышно. Лила. Вас не слышно. Не слышно Извините, вас. пожалуйста, примите пожалуйста, мои поклоны. Харе Кришна, меня выбросило из сети. Я думала, что, наверное, нужно слушать Гурудева, когда он приносит пранама-мантры, поклоняется, слушать, чтобы перенять настроение, почувствовать настроение, научиться этому, иначе мы нигде не сможем научиться этому. Через гуру, как он поклоняется своему гуру, гуру Парампаре и божественной чите. Харе Кришна. Try to completely understand his mood and to absorb it. Yes, that is a very good answer. Да, это очень хороший ответ. Да, Сватарус. Да, Сватар, пробую включить. Может, просто из-за любви? Because of love? Что значит подробнее еще? Ну, если ты кого-то любишь, то ты не можешь пропустить ни одного слова от того, кого слушаешь. If you love someone, then you cannot miss even one word when he is saying. Love may not even be there, but at least respect has to be there. Ну, любви может сразу и не быть глубокой, но, вот, по крайней мере, уважение должно быть. Do you know the meaning of the word namaha? Знаете значение слова намага? Да. Yes, what is the meaning of the word namaha? На это отрицание, а мага своего личного интереса. На это нет. No, and maha means my own interest. Yes. Correct. So the whole Vedic system, the entire system and culture of Vedic civilization is based upon namaha. Вся ведическая цивилизация, вся культура построена на основе намага. How can you focus your attention on the absolute truth, Krishna, if you're focusing your attention on yourself? Как вы сможете сфокусировать свое сознание на Кришне, если вы фокусируетесь на себе самом? How can you hear Guru? And as was just told by Nityalila Dasi, and feel the moods of Guru. If you yourself want to show your own moods. Как вы можете услышать настроение гуру, если вы пытаетесь свои настроения показать? Bhakti means anukulyena Krishna anushilanam. This is the Swarup Lakshan, the symptoms of bhakti, the main symptom of bhakti, Swarup Lakshan, is anukulyena Krishna anushilanam. Сварупа Лакшана или внутренний признак бхакти, чистого преданного служения, это анукулена Кришна анушиланам. Что это значит? Means for Krishna's benefit. Значит, я действую для Кришны, для его блага. If what you are doing, if what you are thinking is not for Krishna, it is not bhakti. Если то, что вы делаете не для Кришны, это не бхакти. Because this is the Swarup Lakshan. Потому что это Сварупа Лакшана или главный признак бхакти. It is the intrinsic symptom and quality of bhakti. Это внутренний симптом или признак бхакти. And anushilanam means what? А анушиланам что значит? Constant cultivation 24 hours. Это значит непрерывное прикладывание усилий 24 часа в сутки. 24 hours by what? By tan, man, vacha, by body, by mind,
by words, 24 часа в сутки с усилия умом, телом и речью. And anu also means under guidance. Также ану значит под руководством. Guidance of who? Чьим руководством? Hari Guru Vaishnavas. Хари Гуру и Вайшнава. Shastra. Шастр. Everything we do, it is under guidance. Все, что мы делаем, оно под руководством. So when we have the opportunity to sit in front of our preceptor, from whom we are receiving all these confidential truths, then we have to be very focused. Поэтому, если мы находимся рядом с тем, напротив того, от кого мы получаем духовное знание, то мы должны быть особенно внимательны и сконцентрированы на When нем. we are hearing from superior Vaishnava, well, we should only hear. Поэтому, когда мы слушаем от старшего Вайшнава, мы должны только слушать. As already told, because this is Shabda Brahma. Потому что было сказано, что это Шабда Брахма. Because the pure Vaishnava, the elevated Vaishnava, is speaking from internal realizations. Потому что реализованный Вайшнав, чистый Вайшнав, он говорит относительно своей духовной реализации. Он говорит ей, своей реализации. I'll give you one example. Я приведу вам один пример. Srila Prabhupada, my Guru. Гуру Махарадж, Before he would speak, перед тем, как он что-нибудь говорил, even when I was here in my with him, даже 1,000 devotees, Srila Prabhupada takes his kartals, closes his eyes, and he's chanting. What is he chanting? Jaya Radha. даже вот здесь, в Майпуре, я помню, когда я был с ним, то и на любом собрании, там было и 1000 преданных, то он брал караталы и повторял, пел Джая Радха Мадхава. Something interesting on your phone? Not now, during class. This is not time for that. I've already said this more than once. Oh, really? That's fine. You can wait for 1 hour. Where you can say, I'm in class now. I cannot. So what did I just say? Махарадж спрашивает, что я только что сказал. You can say in Russian so they can all. Потому что когда мы находимся напротив чистого преданного, и потому что это Шабда Брахман, настроение содержится в его словах, и когда Шрила Прабхупада, он брал свои караталы, и он перед лекцией начинал петь Джая Радха Мадхава. Why do we have Guru? Почему у нас... Why don't we just read the Shastras, chant the holy name, try to do different limbs of bhakti without Guru? А почему нам нужен гуру? Зачем? Почему бы просто не читать шастры, следовать ангам бхакти без гуру? Why do we have Guru? Зачем нам нужен гуру? Is this just some formality? Это формальность. Oh, it's necessary. It says that you have to have Guru.
или это просто как традиция такая, что ну надо гуру иметь? Some external reason. Какая-то внешняя причина. Why do we have guru? Зачем? Почему у нас есть гуру? To surrender first, without surrendering, no even you cannot progress in bhakti. That's why at least in the beginning to submit your desires and the desire of your guru and to receive the quality of disciple, to become disciple. Then you can something learn and his guru behavior, his moods. But first thing is to be surrendered. Ну, нужно, потому что гуру нужен, потому что нужно предаться им, нужно развить в себе качество ученика, стать учеником, потому что не предавшись гуру, человек не может ничему научиться. Не став учеником, он не предавшись, не может научиться ни внешним вещам, тем более не перенять внутреннее настроение. Поэтому первая вещь – это предание гуру, отказ от своего ложного эго и предание гуру. So in the case, that's correct, what you're telling. So in the case of accepting a particular Vaishnava as your guru, what must be the quality of that guru that you feel the desire to surrender? И вот если есть гуру, то, наблюдая его качество, должно возникнуть желание предаться ему. I can say it. Already. You can say it. Can I say something? Yes, of course you can. Our Mother Sudha is here. Krishna is telling in Srimad Bhagavad-gita that Prani Patena Pat Prashna Nasi Upadikshan Vijayana Jnanina Pratidarshan. Because it is the order of Krishna itself here. Yes. You should go to him. Who is Tattudas? Not the ordinary, wherever you go. Or and you Kula Guru or anything. Yeah. One thing is there. Second is this. Let him translate first, step by step, so they can know you. И Мадхусудана Прабху говорит шлоку из Бхагавад-гиты Тадвити Пранипатина Пари Прашнена СВФ, в которой говорится, что чтобы обрести знание от абсолютной истины, нужно, соответственно, обратиться к тому, кто ее обладает. И первое – это пранипатина, то есть предаться ему. Also, this is in Shastra. Tasmad Guru Prakatyeta Jigyas Shreya, who is Uttam Jigyas. Yan Shabdi Pareta Nishnatam Brahmanisam Upash. So he should be also expert in the Shastra and should have the knowledge of the Brahman. Yes. Not ordinary, absolutely. И дальше Мадхусудана Прабху вторую шлоку приводит, Тасмад Гурум Прападьет, в которой говорится, что поэтому ты должен предаться истинному, настоящему гуру. И три качества гуру описывается, что он должен, во-первых, главный его признак, то, что он должен иметь духовную реализацию, да, реализовать свои отношения с Господом. Потом второе, у него не должно быть материальных привязанностей. И третье, он должен иметь способность такую развеять любое сомнение своего ученика, ответить на любой вопрос своего ученика. Вот такого гуру по-настоящему ты как бы можешь предаться такому гуру. And third thing, go to the from Shastras, you can see and then he is known as a guru. By Shastras, you can. But there are so many universities, so many libraries and laboratories. But we need a teacher who is an expert in that subject. Only then we can learn. Otherwise, there are so many libraries and laboratories we can do observe all the experiments and all that is not happening. That means we need some even in this material, what to speak of the spiritual world. И дальше Мадхусудана Прабху говорит, что даже в этом материальном мире есть у нас
эти университеты, в них есть библиотеки. Вот. Ну, взяли, вы пошли в эти библиотеки, все почитали книжки и все получили дипломы. Но так не работает. Всегда есть лектор, всегда есть учитель, то есть тот, кто помогает разобраться, что же написано в Писании. И если это даже на материальном плане верно, то для духовного это уж тем более, потому что духовная наука гораздо более сложная, чем материальная. Yes, Madhusudan Prabhu, he gave the classic quotations. Мадхусудан Прабху, он привел классические цитаты. Krishna's own words. Слова Кришны. Srimad Bhagavatam definition of Guru. Шримад Бхагават, которое определение гуру. And why we cannot just study the scriptures, chant the holy names on our own without Guru and achieve success. И почему просто вот своими просто взять, не повторять свое имя, не читать шастры, и почему так нельзя достичь совершенства? So there's many actual reasons connected to this. One of the main reasons, because the question that I originally was asking is what is it in the Guru that impels you to want to surrender to that person? Но Махарадж говорит, много там всяких, конечно, тонкостей, еще подмоментов, но я хочу сфокусировать ваше внимание на вопросе, который я задал, что такое гуру есть, что заставляет вас предаться, возникает это желание именно этому гуру предаться. If you think that you are equal to someone, you will not have any impetus to surrender to them, huh? Потому что если вы считаете, что ну я тоже неплох, я наравне как бы с гуру, то не будет такого, не будет настроения предаться, желания такого предаться не возникнет. Yes, you and me were equal. Мы вот наравне. Чего мне предаваться тебе? So the whole first main principle is that Guru is elevated and I am low. Yes. So therefore, I accept Sri Guru as my authority. He is representing Bhagavan, Krishna. Поэтому сам принцип гуру – это тот, кто выше. То есть даже тот, кого я принимаю как старшего, это тот, кто является представителем самого Бхагавана. Вот тогда я могу быть учеником, он может быть гуру. So this is the reason why Lord Krishna told Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. Krishna is not telling to just go to anyone. Yeah. He's saying you go to a tattva darshi. What does that mean? He who can see tattva, their realization. What is tattva? И вот в этой шлоке в Бхагавад-гите 4.3.4 Кришна говорит Арджуне, что ну, как нужно общаться с гуру. И он говорит, также определяет, какой это должен быть гуру. Не просто гуру, а гуру татва дарши. То есть тот, кто реализовал абсолютную истину. So there are many levels of realization also. И, конечно, вот в реализации абсолютной истины много уровней. And there are levels of Vaishnavata as well. И также уровни вайшнаваты, вайшнавских качеств. But minimum, that person who you are accepting must be quite superior to your level. Но как минимум должно быть старшинство, то есть того, кого вы принимаете гуру, он должен быть старше вас. Srila Bhaktivinoda Thakur says for a gross materialistic person, even for them to associate with a jnani is beneficial. Why? Because that jnani can help them come up to the next level. С вами Прабхупада. Bhaktivinoda Thakur. Бхактиведанта Такур говорил, что вот для обычных людей общество даже гьяни, оно благоприятно, потому что оно помогает им все же как-то возвыситься над материализмом. So, initially, if we are accepting Guru, then there must be this internal acceptance. We have to embrace the fact that I am approaching someone who is far superior to myself in realization, in experience. Поэтому, когда я принимаю гуру, то
работать, что гуру превосходит по своей реализации, своей практике, по разным параметрам. Тогда я могу его предаться ему. If we continue in this submissive way, then there is possibility to make very significant spiritual advancements. Если мы продолжим общаться с гуру, преследовать практики, такой вот submissive. Submissive. С таким преданием, в таком настроении предания, то мы тогда будем прогрессировать в нашей духовной жизни. Because then that personality, when he sees, oh, this person has come, they are properly doing pranipat, they want to surrender. When he sees that. И поэтому в таком подчиненном состоянии, если мы следуем, то мы развиваемся. Если человек, гуру, видит, что вот ученик действительно, он пранипат. And they are properly doing pariprashna. Pariprashna doesn't just mean asking questions. It means hearing with an inquiring. То есть и дальше, если гуру видит, что ученик, он спрашивает, но не просто вопрос спрашивает, а спрашивает в правильном настроении. And seva. And seva doesn't mean only external. Seva means internal, serving with your heart, as we already read in Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu. That it means with vishrambena, with vishrama, with affection, with love. И сева значит не просто внешне, как что-то там помогать. Сева это значит, что ты еще своим настроением служишь. То есть вишрамбена гуру сева. Знаешь сакральное желание гуру и ему стараешься служить. So when guru sees this kind of mood in the disciple, then upadekshanti te jnana. Then he wants to give this knowledge. His desire is to give this knowledge to that person. И когда гуру, он видит такое настроение ученика, то у него естественным образом у гуру возникает желание отдать это знание, поделиться этим знанием. Guru is always examining the disciple. И гуру всегда проверяет ученика. And watching. And when guru is satisfied, then it's not just speaking that knowledge. It is actually giving from his heart his realization. И когда гуру реализован, он не просто слова произносит, на самом деле в его словах содержится реализация его сердца. So, I wanted to speak this subject matter because I want devotees to notice that we have to listen, not speak along with Guru when he is saying his Mangala Charana, because this is extremely disrespectful. What does that mean? If he's doing that, it means he's thinking, oh, I'm also quite capable of saying these mantras. It is not a group. It is not a group practice. It is not that the whole group is saying the Mangala Charana, unless Guru says, now we will all say together. И да, почему я это все говорю, потому что я хочу, чтобы вы знали, что когда гуру произносит Мангала-чаран или пранам-мантру, то неуважительно с ним вместе повторять, показывая, что вот я тоже знаю шлоки. Если, конечно, гуру не попросил все вместе повторять, как групповое повторение, вот, тогда нужно внимательно слушать его. You know, I was telling about Srila Prabhupada and his chanting Jaya Radha. Я вот говорил о Прабхупаде, который повторял Джая Рада Мадхава. I didn't finish saying what I was telling. Я не закончил на самом деле. But Srila Prabhupada would be so deeply absorbed
in chanting, and all of us would be completely spellbound. You know, spellbound? Spellbound means seeing with great amazement. Like that. И вот когда Прабхупада пел Джарада Мадава, мы просто, замерев в изумлении, смотрели на него. And at that time, we could not fully understand even the deep internal meanings of all the names of Krishna in this song. И тогда мы не знали даже значение, глубокое значение слов в этой песне. But all of those moods, Prabhupada is relishing, he's tasting, and he's also giving some skar, because by hearing that, then this will go into the heart. And in the future, when you meet real Siksha Guru, then he will explain all these things. That's what happened. Gurudev later explained. Prabhupada, he did not so much explain that. Sometimes he did a little bit. But all the moods, Siksha Guru is giving. И Прабхупада, он все же повторял все эти мантры, песни пел, чтобы мы слушали, потому что он знал, что эти мантры, эти молитвы, они войдут в наше сердце, и потом, когда мы встретим уже настоящего Шикшагуру, они раскроются там. Ну, собственно, что и произошло, когда мы встретили Шрилу Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа. So now we are continuing with our reading of Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu. И мы продолжаем изучение Бхакти-расамрита-синдху-бинду. First of all, I'm offering my pranams and my Shraddha Pushpanjali to Lotus feet of my most worshipable, beloved Diksha and Siksha Gurudevs. Прежде всего, предлагаю мои смиренные поклоны лотосным стопам моих Дикша и Шикша учителей, возлюбленных Дикша и Шикша учителей. Nityalila Pravishto Vishnupad Shri Srila A.C. Bhakti-Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Nityalila Pravishto Vishnupad Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Nityalila Pravishto Vishnupad Paramahansas Tatara Sata Shri Srila Bhakti-Vedanta Narayan Goswami Maharaj. I offer my obeisances to the lotus feet of all of my Sri Rupananda Guru Bhara. И также я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моей Рупануги Гуру Варги. And then I'm offering my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and to all the Vaishnavas. И также я предлагаю мои дандават пранамы всем вайшнавам и вайшнаве. So now we were reading the principle of worshiping Tulsi. Итак, мы читаем, мы остановились на принципе поклонения Туласи. So we read various mantras that are used for worshiping Tulsi, such as mantras for watering Tulsi, mantras for picking Tulsi, mantras for circumambulating Tulsi. Так мы прочли мантры, которые надо произносить, когда мы обходим Туласи, когда поливаем Туласи, когда срываем листочки. And we had quite a good discussion for most of the class about Tulsi Devi. И тоже мы обсуждали Туласи Деви. And how Tulsi Devi is Vrinda Devi herself. Как Туласи Деви это сама Вринда Деви. And how Vrinda Devi is the queen of Vrindavan. А Вринда Деви это королева Вриндавана. Vrindavan is named after her. Потому что Вриндаван назван в ее честь. But she has donated all of her kingdom to Srimati Radhika. Но она пожертвовала все свое королевство Шримати Радхике. So
The next mantra, all of us know this mantra, and we say it every day. И следующая мантра, мы знаем ее и повторяем каждый день. This is the mantra for offering obeisances to Tulsi. Это мантра, с которой кланяются Туласи. What is this mantra? Что это за мантра? Everyone. Yeah. Vrindayai Tulsi Devayai Priyayai Shascha Krishna Bhakti Satyavati Namo Namaha. You know the meaning of these words in this mantra? Вы знаете, что значит слова в этой мантре? Vrindai means what? Вриндай, что значит? Means Vrindadevi. Значит, Вриндадеви. To Vrinda. I'm offering obeisances. Обращение к Вринде. Vrindai, then Tulsi Devi, who is come in the form of Tulsi. Vrindadevi in the form of Tulsi. То есть я обращаюсь к Вриндадеви, которая пришла в форме Туласи Деви. Priyai Keshavasya Cha. Everyone say. Повторите, пожалуйста. Priyai Keshavasya Cha. What's the meaning? Что это значит? Yes, Priya means very dear. Прия значит очень дорога. Priyai Keshavasya Cha. Who is dear to who? Keshava. To Keshava. Dear to Krishna. Это значит дорога кому? Кешеве. Krishna Bhakti Radhe Devi. Oh Devi, you are the giver of Krishna Bhakti. Кришна Бхакти продай Деви. О Туласи, ты так, что дает Кришна Бхакти. Satyavatyai Namo Namaha. You are Satyavati. Ты Сатьявати. You are situated in the eternal platform. Satyavati. Ты находишься на вечной, абсолютной платформе. So you bestow Krishna Bhakti. Поэтому, пожалуйста, даруй мне Кришна Бхакти. So that completes the section on Tulsi Devi. И это завершает раздел про Туласи Деви. Did you like hearing about Tulsi Devi? Вам понравилось о Туласи Деви? Very good. We have to develop love and affection for Tulsi Devi. Нам нужно развить любовь, привязанность к Туласи Деви. You know that our Gurudev did not matter where he was in the world. Гурудев наш, он He traveled and traveled from one place to another. Независимо, где бы он был в мире, он путешествовал из одного уголка в другой. And a couple of his disciples would go ahead to the place where he was about to arrive, and they would arrange his room and so forth, make sure that all the facilities are there. И пару его учеников, они как бы ехали впереди и организовывали его комнату, где он будет, и вот все, что было готово к его приезду. Persons like Vrindadevi. Например, Вриндаdevi. Good name Хорошее for имя someone who's arranging. для того, кто готовит. She was the wife of Rajanath Guru. Она супруга Раджаната, Secretary. секретаря Гурудева. Also Tungavidya, Также Тунгавидья, who now always stays at Gopinath Bhavan. которая сейчас всегда The two of them, живет в Гопинат they Бхаване. would travel ahead Итак, они вдвоем, and make sure all the facilities are there for Shri Guru, for Gurudev to come. они ехали заранее и там готовили все к приезду Гурудева. And one thing that Gurudev would always have in his room was what? Tulsi. И одна вещь, которая всегда была в комнате Гурудева, всегда, это Туласи. Where Gurudev was sitting and doing his bhajan, always Tulsi was there. Когда Гурудев совершал баджан, Туласи всегда So было very important. очень важно. Now the next section is telling about, we read this word, Miro Balan tree.
И следующая глава, следующая подстатья посвящена мира Балам-3 или дерева Амалака. You know what the mirror of Balam tree is? Мира Балам-3. You know, this is one thing. It doesn't actually say. In Russian is Amalaka tree, I don't know. Amalaki. Oh, Amalaki tree. Okay. So this is an English word, mirror Balam. Миру Балам это на английском. So in the Hari Bhakti Vilas, И в Хари Бхакти-виласе, and he's Sanatana Goswami is quoting from the Skanda Purana. то есть цитата Санатана Госвами приводит Сканда Пурана. And there it is describing the glories of the Mira Balam tree. И в которой описана слава этого дерева Мира Балам или Амалака. And who was telling this? Lord Brahma. И говорит ее Господь Брахма. He was telling this to Sri Narada Muni. Говорит это Наради Муни. So here's the verse. Datri chayam samashritya yo chayet chakrapanina pushpe pushpe swamedhasya phalam prapnoti manava. Translation. One who worships Sri Bhagavan, Тот, кто поклоняется Шри Бхагавану, who worships him, кто служит ему, поклоняется ему. and that Bhagavan is known by the fact that he has the Sudarshan chakra in his hand. Который Бхагаван, тот, который держит Сударшана чакру в своей руке. And a person who worships that Bhagavan while he's sitting beneath the shade of the Mirabalan tree, И если этот человек, он находится под тенью дерева Амалака, then he obtains the results of performing the Ashwamedha Yagya то он получает результат совершения Ашвамедха яги. with each flower that he offers to the Lord С каждым цветком, который он underneath that tree. подносит Господу в сине этого дерева. I have to locate one of those trees. Надо будет найти, где тут это дерево. We have to do a little bit of research because it's not telling you. Надо исследование. For the Ashwata tree, it told that is a banyan tree. Про Ашвата дерево. But this tree, Mirobalan. Вот надо найти, что за Миробалан. Amalaki. Maybe we have to, but we have to research. Yeah. Trees were created out. This Amla. We will have to. Okay. We like Amla. Нам нравится вообще Амла. Do you know why we like Amla? Знаете, почему нам нравится Амла? I knew you would give the answer to this one. Achyuta, he has given me Amla to take. Achyuta принес Амлу. So why you like Amla? Now tell us the glories of Amla. He can explain me better. Рассказать с точки зрения аюрведы. Во-первых, это самый мощный антиоксидант в мире. Это первое дерево, которое создал Брахму, нашу Вселенную. Также оно понижает сахар, улучшает настроение. Мощный концентрат витамина С. Если вы хотите что-то больше узнать, надо. Все пользуются. Все вкусы, да. Простите, вас не слышно. Простите, не слышно. Сейчас слышно? Да, сейчас хорошо. Окей, то. Когда я рассказывал, ничего не было слышно? Ну, наверное, вообще ничего не было слышно, что что-то сказал? Или что-то было? Ладно, ты расскажи. В общем, я как раз повторю, Чуд сказал, что это первое дерево, созданное Господом Брахмой. Затем оно очень полезное, потому что с точки зрения аюрведы лечит много заболеваний. Самый мощный антиоксидант. Также это полно витамина С и всех вкусов. И все вкусы содержат. Понижает сахар. Да. Очень.
покупайте. Okay, thank you very much. Так, спасибо большое. Now the next item is go. Так, следующее это go. 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 Gao. Или gao. And in English, cow. А на английском Go, gao, cow. go, gao, cow. Cows. Корова. 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 So, all has ka, except ga. Go. Do we like go? Нравится нам коровы? Go means cows. Вот, значит, корова. What's Krishna's name? Как зовут Кришну? Go. Vinda. Go. Пала. These are two of the most intimate names of Krishna. Это два самых сокровенных имени Кришны. But in this context, does go in Govinda or Gopala, does it only mean cows? Но здесь го означает только коров или нет? Еще что? Only, I'm saying. Yes. Только. Does it mean something else also besides cows? Что-то го это еще значит что-то? Какие еще значения у этого слова? Gopis. Гопи. Gopa. Гопа. What else? Yes. Go means senses. What else? But Govardhan also has meaning. You know the meaning of the word Govardhan? Знаешь значение слова Govardhan? Vardhan means what? Vardhan значит что? If you study Sikshastakam, you know this word. Если почитать Anandam Buddhi Vardhanam means to increase. Increase the extent. So Govardhan means where go are increased. And this connection means cows. Cows on. Yes. Govardhan. И Вардан это значит то, что увеличивает. И в этом значении да, увеличивает корову. This syllable go is very, very important for us Krishna Bhaktas. И этот слог го, он для нас, Кришна Бхакт, очень-очень важен. All of our loving moods are going to go. Все наши любовные чувства идут по направлению го. Because go means Krishna. Go means all his associates. Go means his Vrindavan. Everything is go. Что го это Кришна, го это его спутники, го это Вриндаван, все это го. So in this world, there are also these four-legged animals called cows. Ну и также есть, конечно, вот животные, которые коровы. Cows are very important. И также они важны. Do you know why? Знаете почему? Cows are very important. Почему коровы важны? Why are cows important? Почему? Milk. Молоко. Milk. Why is milk important? Почему молоко важно? Krishna likes it. Do you also like it? А вы тоже любите молоко? Krishna likes milk. Кришна нравится молоко. Do you also like milk? А вы любите молоко? Yes. Да. Do all human beings take milk when they're born? Все, когда рождаются, молоко пьют? Absolutely. Да, все. If we have milk, you know what then comes from the milk? А что из молока делают? Масло. Great issues. Prabhupada has explained this. In your brain, there are so many different tissues, right? But milk, only milk, can develop the very fine tissues that are required to understand spiritual knowledge. С вами Прабхупада объяснял, что он говорит, с помощью молока в мозгу образуются очень тонкие ткани.
тонкие ткани, и они помогают нам усваивать духовное знание. Без них духовное знание не усваивается. I asked if you like milk. What about you, Kunja? Do you like milk? I don't believe you. You know why? Because you like something very much that is made from milk. What is that? Huh? Мороженое. Yes? So how you can say you don't like milk? Huh? This is not truth. This is false. You're lying. No, you cannot have мороженое without milk. Yes. Now the two authorities have come into the room. We have to show what authorities. Now we're going to ask these two authorities if they like milk. Hey, you girls, come on. We want to ask questions to them. All the devotees, they want to hear from you. Come on, come on. Show your gopi dots that Kunja painted on your forehead today. Come, come. Покажите ваши губы, пожалуйста, нарисованные на Come together, both of you. I want to ask you a question. I want to ask you a pros, okay? What question? The question is, do you like milk? Yeah. Da? Vinodini, you like milk? You? Yes. Oh, you do? Yes. Do you like ice cream? Yes. Do you like Misty Dahi? Uh-huh. Yes. Oh, do you like Sandesh? Yes. Oh. Do you like Dahi? Yes. If it's sweet. Если сладкое. And the sweet rice. Oh, do you like kheer, sweet rice? I like rabri. Rabri. Okay. So, And I like mango. Rasagulla. And I like mango. But mango cannot come from cow. You have to have tree. Yes. So, where do we get? Where does the milk come from? Cows also may eat mango. Yeah. But where does the milk that we like, rabri, rasgulla, all these things, where does it come from? The milk. It's come from cows. Yes. And how do the cows give the milk? How do they get this milk inside of them? Because trava. Grass. Because she eats grass. Yes. And she is big factory. What's the word for factory? Фабрика. Oh yeah, fabrica. Yeah. Fabrica. She has fabrica. Fabrica na 4 legs. Ноги. Factory on 4 legs. Milk factory. Yes. Milk factory. Do you know how many? No, I forgot. Asking for order? So, how many stomach? Do you have a stomach? No. How you can eat if you don't have stomach? Желудок есть. When your stomach is empty, you go, I'm hungry. Yeah, what's the word for hungry? Голодный. Я голодный. Мой желудок, Желудок. желудок is empty. Пустой.
Пустой. So then when you eat, what happens to your joloda? It fills up. Yeah, it's biggest. Biggest after running buns. So how many stomachs do you have? One. You do? Yeah. How many does Vinodini have? I don't know. No, she has. But you know how many stomachs cow has? How many stomachs? Cow has 5 stomachs. Did you know that? My God, it's biggest. 5 5 stomachs. желудков у коровы. Божечки, как она переваривается. So what is the main business of a cow? Main business. To eat. Какое главное дело коровы? Есть. The main business of a cow is to eat. Главное And the main business of the cow herder is to feed the cow. А главное дело того, кто корову содержит, кормить ее. Because when you feed the cow, what you get? Потому что когда вы корову кормите, что вы получаете? So now we're going to hear about this amazing creature, the cow. Сейчас мы послушаем об этой уникальном, об этом животном корове. There's a quote here from the Gautamiya Tantra. И вот есть цитата здесь из Гаутамия Тантры. The glories of the cow. Которая описывается слава коровы. Gavam kanduyanam kuryad gograsam go, here's go, productionum. Goshu nityam prasannasu gopalo pi prasidati. So here's the meaning. The worship of the cow. You know how you can worship a cow? Вы знаете, как поклоняться Do корове? you need to have arctic paraphernalia to worship the cow? Вам нужны парфеналии различные, чтобы поклоняться. You can offer that to the cow. Да, вы можете предложить, конечно. But do you know how you accomplish the worship of the cow? Вы знаете, как по-настоящему поклоняться корове? By gently scratching her limbs. That's worshiping the cow. It says here. Надо Go to me, почесывать ее тело. Also, by offering to her green grass. Также дать ей пучок свежей травы. Yes. Вперед шлоки. And also by circumambulating her. Также обойти ее. Yes, doing parikrama around her. So here it says, here it is directly says, Здесь прям так и by говорится. pleasing the cow, Если корова довольна, Shri-Gopal also becomes pleased. Шри-Гопал тоже доволен. Krishna becomes pleased. Кришна тоже становится доволен. So now the pleasure of Sri Gopal is the one and only aim of the devotee. How to please Gopal. Насколько доволен Гопал, это единственная цель преданного. How many times a day do you think about this? Сколько раз в день вы думаете об этом? How can I please Gopal? Как мне порадовать Гопала? We should practice. Надо тренироваться. Gopal also becomes pleased when we chant the holy names of Krishna Гопал тоже доволен, and когда when we мы do bhakti. повторяем имена Кришны, So many ways to please him. совершаем бхакти и другие способы. But here it is telling that to please the pleasure, to give pleasure to Gopal should be the one and only aim of the devotee. Здесь говорится, что единственная цель преданного — доставить удовольствие Шри Гопалу. Yes, so therefore, поэтому, to raise cows, Разводить to offer коров, obeisances to them, поклоняться им, to always honor them, всегда почитать их. this is considered as a limb of bhakti. Это одна из составляющих бхакти. Millions and millions of demigods reside in the limbs of a cow. Did you know that? Знали ли вы, что в разных частях тела коровы пребывают миллионы полубогов? Did you know that? Знали ли вы об этом? Yes, I know this. Do you see those millions of demigods? Видела этих полубогов? Oh, very good. Very good. She's so painting.
Oh, yes, the painting and all the demigods. Yes. And even Shri Krishna and his friends, they always render service to cows. Даже сам Кришна и его друзья тоже всегда служат коровам. That's what Krishna does. Вот что Кришна делает. Do you know that Знаете, Krishna, что when he Кришна, was a boy, когда он был мальчик, small, маленький, he told Mother Yashoda, он сказал маме Ишоде: I want to take my calves я хочу into the пасти forest. коров в лес хочу взять и пасти. And Mother Yashoda immediately told, no, we have many servants, they are doing this. А мама Ишода сказал: нет, зачем, у нас много слуг, которые Then могут Krishna сделать. said, no, Maya, I want to go with my cows into the forest. А Кришна сказал: нет, я хочу своими коровами пойти в лес. Я хочу своими коровами пойти в лес. No, you cannot do that. Нет, ты не можешь этого делать. But Krishna kept on. Но Кришна настаивал. Just like when your children, they want something, they keep on, we call it in English, pestering. Mama, I want, Maya, I want. Но Кришна не отставал. На английском это называется пестеринг, а на русском это называется... So Krishna also told this to Mother Yashoda. Так, Кришна тоже сказал маме Mother Ишоде. Yashoda was thinking, oh, I can let my little Gopal go into the forest with all of his little friends and all of the calves. How I can do this? А мама Ишода думала: ну как я могу своему маленькому Кришне разрешить идти в лес пасти коров со своими Very друзьями? dangerous Очень in the опасно forest. в лесу. So many demons can come. Демонов могут прийти. No. you cannot. Нет. Maya, Ты не можешь пойти. I have to go. Мама, я хочу. Finally, И в конце Mother концов Yashoda said, okay, мама Ишода сказала: you can хорошо, go, да, ты можешь пойти, but но you have to bring umbrella ты должен because the взять с sun will собой become very hot. зонтик, потому что солнце будет And печь. you have to wear proper sandals. Тебе нужны тапочки. And Krishna said, how I can do that? Кришна говорит: ну как я это могу сделать? The calves are my friends. Телята мои друзья. They don't have umbrella. У них нету зонтиков, They don't have shoes. нету тапочек. If you make me wear shoes and have umbrella, then you have to supply shoes for all of my calves, all 4 legs. Если ты дашь мне зонтик и тапочки, то ты должна также каждому теленку дать зонтик и тапочки. На каждое копыто по тапочку. So gradually, Mother Yashoda had to agree. They made the arrangements. And the first day that Krishna took the cows, actually the calves first, out for grazing, what is that day called on the Vaishnava calendar? During Kartik. Yeah. И также когда, и так иначе Кришне удалось уговорить маму Ишоду, и она разрешила ему пойти пасти телят. И вот в Картику, этот день происходит в Картику, как он называется? I'll give you a hint. Я дам вам подсказку. It has the word Ashtami in it. Gopashtami. Yes. Yes. Gopa Ashtami. It's the 8th day. 8-й день. Yes. So, then, when Krishna was going to go into the forest, Тогда, когда Кришна собирался пойти в лес, then Mother Yashoda was in great anxiety. мама Ишода очень волновалась. You know, Mother Yashoda's life is not so peaceful. Знаете, мама Ишода жизнь на самом деле такая уж спокойная. Her life is full Она of anxiety. полна беспокойства. Did you know that? Знали ли вы об этом? Anxiety, worry, Всякие so much worry. беспокойства, волнения. She's always thinking about her little Krishna and how he's not eating enough. Она думает, все время думает о своем Кришне, все время боится, что он голодный. And how Krishna will be protected. И она все время волнуется, как он будет защищен. Although Krishna already killed, when he was a tiny baby, he already killed the biggest witch demon, Utana. Несмотря на то, что Кришна вот буквально младенцем And Trinavarta made him fall to the ground. и он заставил Тринаварту упасть тоже на землю. Yes. And Shakatasur, who tried to crush Krishna. И Шакатасура убил, который пытался раздавить Кришну. All these, Krishna, when he was just a baby. Это если Кришна But делал, Mother когда он был Yashoda was маленький. always very, very worried for Krishna.
И все равно мама Ишода волнуется за него, и она всегда за него волнуется. And she's always in anxiety. Поэтому она всегда беспокоена. But do you know that her Vatsalya Prem is topmost? Но вы знаете, что ее Ватсалия Према самая высшая. She is the emblem of motherly love and affection. Она на самом деле воплощение материнства. And she is always swimming in this ocean of Vatsalya Prem. Она всегда купается в этом океане Ватсалия Премы. Anxiety is part of Vatsalya Prem. И беспокойство за Кришну — это часть этой Ватсалия Actually, it's Премы. part of all Prem. Это на самом деле часть. You know that любой the премы. cowherd boys are so attached to Krishna Вы знаете, что пастушки, они очень привязаны к that Кришне. if they are playing some game with Krishna, Если они играют какую-то игру с Кришной, but suddenly Krishna disappears from their sight, но внезапно Кришна they исчезает с get глаз, very worried. они Where's Krishna? пугаются. Where's Krishna? Где же Кришна? In all the rasas, Во всех расах there is so much anxiety. очень много беспокойства. In the material world, Материальном anxiety мире is very sad thing. материальное беспокойство — это что-то такое, But in ну, the transcendental страдание. way, it is the highest ecstasy. Но в духовном мире, Outwardly, it looks like anxiety. в духовном мире это все на самом деле счастье. И внешне это выглядит, конечно, как беспокойство, но на самом деле это приносит счастье. Who has the most anxiety of anyone? Кто самое большее беспокойство ощущает в Кришне? In the whole creation, Во всей who вселенной. has the most Кто anxiety? больше всего волнуется о Кришне? Кто? Шримати Радхарани. You don't know, you're only guessing. Вы что, не знаете, просто гадаете? Who has the most anxiety? Кто больше всего волнуется? Yes. Радхарани, да. Because in separation, Потому что в разлуке it is like being burned by a million fires. это как гореть в миллионе огней. This is separation. И это разлука, настроение разлуки. Razluki. But that is outwardly. Но это внешне. Vitore, no. Bahire Jvala hoy. Jvala means burning. Outwardly burning. Outwardly burning and vipralambha, separation. Внешне сгорая в огне разлуки и проламхи. Antare anandamor. Completely unlimited ananda. А внутри ананда мой полностью безграничный ананда. So we should want to have anxiety. Поэтому мы должны желать всех беспокойств по Кришне, волнения. This is the proof of prema. И эти волнения есть доказательства премы. So, what was the point that I was making? Oh, Krishna. Oh, yes. So Mother Yashoda, she has to finally agree. Итак, мама Ишода, и в конце концов пришлось So согласиться. all the Brijbasis Все are coming now они onto собрались, the pathway that leads to the forest, дороги, которые ведет в and лес. they're lining up to Они, watch this spectacle они выстроились в ряды, with чтобы Krishna смотреть этот спектакль с Кришной, and his cowherd friends с пастушками, and all the и calves. всеми телятами. And Krishna is beautifully decorated, and all the cowherd boys, and some are playing their bugles, some are playing their flutes, and they're singing and dancing, and going like a parade to march into the forest. И как очень красиво, наряженные, украшенные Кришной, все пастушки, они, играя кто на флейте, кто на буйволиных рожках, танцуя, они как на параде начали свое движение к лесу. Yes. And all the Brijbasis are completely transfixed on the beautiful form of Krishna. И все враджаваси, они были просто поглощены красивой, прекрасной формой Кришны. But what is Mother Yashoda doing? Но что мама Ишода делала?
Mother Yashoda is following along with Krishna, and she has her package for so many sweets. Но мама Яшода нашлась рядышком с Кришной, и у нее был с собой пакет полный всяких сладостей. And as Krishna is going, then Mother Yashoda comes and stops him. И в этот момент мама Яшода останавливала And его. says, Krishna, don't go. Don't go. Говорила, Кришна, не надо идти в лес. You're not eating enough. Ты She же begins to feed him. не поел еще до And конца. Krishna says, Она начинала кормить его. I want to go. А Кришна говорит, мама, я хочу пойти. So again and again, as Krishna is going, Mother Yashoda is again and again coming. И снова мама Яшода не отпускала Кришну, не отходила от него. Finally, Krishna is getting very near to where the forest starts to begin. И вот Кришна уже подходил к лесу. And then finally, Nanda Maharaj comes. И в конце концов Нанда Махарадж пришел. Because Mother Yashoda is standing there. Потому что мама Яшода стояла там. Watching Krishna. Смотрела на Кришну. Then she goes up onto a hill so that she can see even farther. И она поднялась даже на гору, на холмик, чтобы смотреть дальше. And then Krishna has gone into the forest. All the dust has settled. И Кришна скрылся в лесу, и пыль, поднятая копытами коров, она осела на землю. And now Nanda Maharaj comes. Нанда Махарадж пришел. Because Mother Yashoda is standing like a statue. Стояла как статуя. Comes and he brings her back. Он тогда взял ее, отвел to the house, and now her seva goes on all day long. И она занялась своими делами Cooking домашними, готовить для Кришны, sending lunch, and sending so many persons, all the different servants. готовить для Кришны, упаковала обед, отправилась со своими слугами, чтобы те отнесли So ему. this is every day in the spiritual world. Так, это вот так каждый день проходит. And in the Bhaum Lila, this is happening. И в Бхаум-лиле это Bhaum происходит. Lila means when Krishna comes into the material universe. И это лила также происходит. Same Lila. Та же самая лила, когда Кришна приходит на землю. So when we hear these pastimes from 10th canto of Srimad Bhagavatam, Когда мы слушаем эти лилы из 10-й песни Бхагаватам, this is the highest cultivation of Krishna consciousness. высшее культивирование, практика сознания Кришны. That's why Prabhupada gave the 10th canto in the form of Krishna book at the very beginning, before his preaching mission expanded everywhere. Поэтому сам Прабхупада, он одной из первых книг напечатал вот эту 10-ю песню, напечатал в форме книжки Кришна. И еще даже до того, как его движение распространилось по всему миру. So there's more to tell about cows. И много еще можно чего сказать. There's more Есть что about сказать. cows. Еще что про коров. Yes. By Krishna's pastimes of herding cows, it is proved how much the cow is worshipable for the devotee. И вот таким образом, видя, как Кришна любит коров, можно сделать His вывод, pastimes of herding the cows. и его лил, где он пасет коров, можно сделать вывод, как они дорогие и преданные. And this is proving how much worshipable the cows are И это доказывает, насколько for the они devotees. объекты для поклонения, для преданных. Now, Теперь Gurudev is telling, Гурудев говорит, cows provide nourishment and sustenance to all by offering their milk. коровы дают самые необходимые продукты, такие как молоко. And then what's made from the milk? И также то, что из него делают. Ghee. Ghee. And also other products. И также другие продукты. So because of this great service that the cows render, they are considered to be the mother of the human society. И таким образом, совершая неоценимое служение людям, корову считают матерью человеческого общества. Srila Prabhupada spoke about this quite a bit in his first canto of Srimad Bhagavatam. Прабхупада об этом очень много говорит в первой песне Бхагавата. In many different ways, Prabhupada spoke about cow protection. И множество различных раз
Прабхупада упоминает защиту коров. Krishi Goraksha Vanijyam. These are the three main activities of Vaishyas in the Varnashram. Это вот три главных обязанности вайши в нашем дхарме. Krishi, what does that mean? Криши что значит? It means agriculture. Это значит возделывать землю. Farming. Сельское Farming the land. хозяйство. Обрабатывать землю. Krishi Goraksha. Goraksha means protecting the cows. Тем Горакша защищать коров, заботиться о коровах. And Vanijyam means trading. И торговать. So the Vaishyas do these activities. Вайша, он этими тремя вещами занимается. That's why Krishna is born in Vaishya family. Поэтому Кришна родился в семье Vaishya Вайши, community. в обществе Not Вайши. Brahman. Не Брахмана. Or not Kshatriya. Не Кшатриев. Krishna is eternally what? Кришна Gopa. вечный пастушок. He's eternally cowherd boy. Он вечный пастушок. Yes. Very beautiful cowherd. Очень прекрасный, красивый. And he also plays the flute. И он также играет на флейте. Krishna is not complete without his flute. Кришна, он не полон без своей флейты. And his peacock feather. И своего павлиньего пера. And his pitambara. И своей питамбары. His golden flower. Золотистый. When Krishna leaves Vrindavan, does he take his flute with him? Когда Кришна уходит из Вриндавана Мадхуру, берет ли он с собой флейту? Нет. You never see that Krishna is playing his flute in Mathura or Dwarka. Вы никогда не увидите, что Кришна играет на флейте в Мадхуре или в Двараке. That pastime remains in Vrindavan eternally. Эта лила, она проходит только в Вриндаване. Does Krishna have peacock feather on his head in Mathura? Есть ли у Кришны павлинье перо на голове в Мадхуре? No. Нет. Even though Srila Prabhupada kind of accepted that in the very early stages because he wanted the devotees to understand that Krishna is non-different than his expansions and so forth. So he allowed that. Even you'll see some paintings of Vishnu wearing peacock feathers. Yes. Because it's from the viewpoint of tattva vichar, consideration of tattva. And by tattva, Prabhupada was teaching that first, that by tattva, Krishna is non-different. They're all one. He and his expansions are absolutely one. С точки зрения татвы, они едины, Кришна и его проявления. Поэтому Прабхупада, он как бы не запрещал своим ученикам рисовать на изображение Вишну, Нарисимхадева с павлиньим пером. But by rasa vichar, но с точки зрения расы, consideration of rasa, very, very big difference. Огромная so разница. Much difference is there. Разница. So as we advance in bhakti, this becomes our main focus. Rasa vichar. So Prabhupada also very practical. He was trying to establish in his, Srimad Bhagavatam, bringing that to the West. He wrote so many places about cow protection. Why? Because without cow protection, there cannot be human civilization. You cannot have that without cow protection. И Прабхупада поэтому очень много говорил об этом, когда проповедовал на Западе, потому что без защиты коров не может быть цивилизации людей. Civilization, what? Людей. Людей. Human. Is that the word for human? Человечество. Yes. The civilization of human beings. Человечество не может быть без коров. So, in the barbaric civilization, so-called civilization of the present day, they are killing, they are murdering the mother of the human society. Mother, cow is mother, and they are killing.
barbaric. It means very Окей. barbaric. Окей, варвары. Yes, yeah, you have the same. И в этой варварской цивилизации сейчас они убивают коров и едят мясо и убивают мать, по сути. This is a very serious thing that needs to be corrected in the world. Very serious. Очень важная вещь, которая первым делом должна быть исправлена в мире. Everyone will be severely punished by dying, by suffering in so many ways, because they're killing mother cow. Человек будет наказан, будет страдать различными способами, потому что он убивает мать корову. Now so much war is looming all the time. Теперь вот все время война какая-то, там война. Prabhupada very clearly explained, war, why does it happen? Because you're killing the cow. Прабхупада говорил, война случается потому, что вы убиваете коров. And practically even worse than that. И даже более худшее, чем это, еще хуже. Killing what? Убивать коров. The baby in the womb. Killing the baby in the womb. Убивать ребенка в лоне матери, делать аборт. They're trying now, right now, Даже сейчас to pass laws, to pass new laws издать новые законы, that allows them to kill that baby even when they come out of the womb. убивать ребенка, даже когда он уже родился. Yeah. But they are so ignorant Настолько невежественны, that they at least they had to have some limit. So previously, the limit was 7 months. If it's older than 7 months in the womb, cannot kill it. Раньше был предел, что вот если ребенок старше 7 месяцев, то его нельзя убивать. Now they want up to the time of birth and even after. А сейчас они хотят продлить, то есть до рождения и даже после рождения. It is so barbaric. Это варварское просто. It is so evil. And this is why we are going to see there's going to be massive destruction on this planet, massive suffering already going on. It will increase. Мы увидим массированное уничтожение, массированное разрушение на этой планете, и оно вот уже частично происходит. There are many quotations from Srila Prabhupada being shared right now on the internet amongst the devotees. Many. Прабхупад, преданные делятся друг с другом. And then, in addition to that, they are killing billions upon billions of chickens and goats and sheep and other animals. Миллиардами они убивают курей, также коз и других животных. This is not human society. Это не человеческое общество. Not human. Это вообще не люди. So these persons will be severely punished by the laws of nature. И эти люди будут наказаны законами природы. Никто не спрячется. The laws of nature. От законов природы. The laws of God. Законов Господа. Everyone has to pay. Каждый должен будет заплатить. Шрила Maharaj said they have to pay with interest also. Шрила Шридар Махарадж говорил, они должны будут заплатить не просто, а еще с процентом. So the basis of establishing human civilization основа, чтобы установить and человеческое changing the общество condition of the world и изменить and establishing human civilization and changing the condition of the world. Чтобы установить общество человеческое, изменить вообще миропорядок, мирообстановку. Is cow protection. И это основа этого — защита коров. So luckily, in India, currently, there is some improvement of the situation with Modi because he's a sadhu type and he understands this. But the demons, they're still going on. Yes. Despite all of the laws and everything, they're still going on. India is one of the biggest cow slaughtering countries in the world. Yes. И вот сейчас, слава богу, пришел, ну, здесь власти в Индии находится Нарендра Моди, и вот он
предпринимает шаги, чтобы не убивали коров, потому что он, ну, такого типа саду. И оказывается, что Индия первое место занимает по убийству коров. Now, one thing I want to say. So one thing I want to say, when our Guru Dev came to the West, it appeared by certain things that he would say that he was presenting somewhat differently than Srila Prabhupada did. I'll explain that. Казалось, что он представляет немножко другую философию, чем Прабхупада представлял. For example, например, Srila Prabhupada advocated that you should live very simple and have very high thinking. Прабхупада говорил, вы должны жить просто, мыслить возвышенно. And you should try to become self-sufficient. Надо быть самодостаточным. And grow your food. Выращивать свою еду. Protect cows. Защищать коров. Take their milk from the cows and so forth. Получать молоко и так далее. So, in the world, all throughout the world, the devotees understood that cow looking after cows and cow protection is very essential. Поэтому во всем мире понимали, что защита коров, забота о них – это важная вещь. But this should gradually be changed, what they're doing to the cows. И что подход к коровам должен быть изменен. But when Gurudev came, когда Гурудев приехал, he had a certain objective у него были некоторые in his контраргументы. preaching. What he wanted to accomplish. Что он хотел установить. Because what Gurudev came to give was the next installment from what Srila Prabhupada had given. Потому что Шрила Гурудев, он уже строил дальше на той основе, той платформе, которую Прабхупада заложил. And of course, Srila Prabhupada also was, I told this the other day, how Srila Prabhupada wanted to see his books distributed everywhere. И также, как я раньше говорил с вами, Прабхупада, он хотел, чтобы его книги во всем мире распространялись повсюду. But Gurudev, he told, cow protection is not bhakti. Но Шрила Гурудев говорил, защита коров – это не бхакти. Then he said, and book distribution may or may not be bhakti. А распространение книг – это может быть бхакти, а может и не быть бхакти. In the beginning, when Gurudev came, he said this. Вначале Гурудев, когда приехал на Запад, он говорил, Now you're going to have to focus very carefully to understand the fine points. Why he said this. И надо теперь попробовать быть внимательным, чтобы понять главные причины, почему Гурудев говорил это. Because Gurudev came to give the installment of pure bhakti and gradually coming into Ragmarg bhakti and gradually coming into Braja bhakti. Потому что миссия Гурудева, он пришел с тем, чтобы установить доктрину чистого бхакти, затем рага бхакти и затем раджа бхакти. This was his mission. Это была его миссия. So, when Gurudev was telling like this, и когда Гурудев говорил это, he was pointing out that if you think that simply by taking care of cows that you're doing bhakti, this is not necessarily a fact. Поэтому Гурудев говорил, что если вы думаете, что просто заботитесь о коровах, вы совершаете бхакти, это не факт. Because what is bhakti? Потому что такое бхакти? We just told that today in the class. What's the intrinsic, the swarup lakshan of bhakti? Какова внутренняя квалификация бхакти? If something is going to be bhakti, it has to have this characteristic. Если кто-то хочет совершать чистое бхакти, what is that? Это характеристики. Что это? Anukulyena Krishna. It is for Krishna. То есть для Кришны это должно быть. But if you are not looking after the cows with that objective, then it is not necessarily bhakti. Поэтому, если вы заботитесь о коровах, но не имея цели порадовать Кришну, то это не бхакти.
It may or may not be bhakti, depending on your consciousness. And then Gurudev even went to the very sacred, as we say, sacred cow of book distribution. But this may or may not be bhakti. Поэтому забота о коровах может быть бхакти, а может и не быть. Затем, как бы, дальше Гурудев тоже и про распространение книг сказал, что это тоже может быть, а может и не быть бхакти. Of course, Guru wants this. Конечно, гуру хочет этого. And some persons were very capable to go out and sell books. Некоторые люди, у них очень хорошо получается And some идти продавать persons not книги, so а у кого-то не очень получается capable of selling books. продавать книги. Does it mean that those who sold more books have more bhakti? Значит ли это, что кто продал больше книг, у него больше бхакти? They're more advanced in bhakti? Он более возвышенный, продвинутый бхакти? Not necessarily. Не обязательно. It may be, it may not be. Может да, может нет. So what Gurudev was coming to explain to everyone is that first you have to learn this sloka from Rupa Goswami. What is the definition of bhakti? И поэтому Гурудев, он говорил все, что первое, что должны выучить, это определение бхакти. Знаете эту шлоку? Знаете эту шлоку? What is it? Anya, everyone say it together. Anya vilashita shunyam jnana karmadya namritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. This is bhakti. Это бхакти. Anything separate from this is not bhakti. А все, что с этим не связано, не бхакти. And Rupa Goswami also explains Рупа Госвами также how there are many different varieties of mixed bhakti, то есть много разных видов смешанного бхакти. of chaya bhakti, Чая бхакти, of bhakti abhas, бхакти пас and so forth. и так далее. And Krishna also, he gives some initial entrance into the realm of bhakti by explaining to Arjuna in the Gita about karma yoga. И также Кришна, он в Бхагавад-гите Арджуне показывает как бы вход в бхакти через карма-йогу. Karma yoga. What is karma yoga? Что такое карма-йога? What is karma yoga? Что такое карма-йога? Huh? Yagya? No. Karma yoga. What is the meaning of karma? Карма. Your activities. Ваши действия. The work that you're performing. Работу, What is the meaning of yoga? Что значит йога? Huh? Yoga means connecting, linking. Йога значит So karma yoga is the beginning to connect your activities to the Supreme Lord. Начало, процесс, который помогает ваши действия соединить с Господом. Начало. To connect your activities to the Supreme Lord. Начале. In the beginning, you have so many other desires to fulfill by your activities. Много желаний, которые вы хотите выполнить с помощью ваших действий. This is why in the beginning, Srila Prabhupada used the word dovetail in English. Поэтому Прабхупада, он использовал слово dovetail. Like, for example, you like to garden. You like to plant garden and grow different plants and so forth. You like to do that. Ну, например, вы любите сажать растения, выращивать огород. So now how will you connect that desire of yours with Krishna? Как это ваше желание соединить с Кришной? Because then you will grow fruits, flowers, vegetables, and then you will offer that to Krishna first. То есть вы можете растить цветы, овощи, фрукты и предлагать их Кришне. So in this way, таким образом, there are beginning levels, then higher levels, then middle levels. There are so many different gradations of bhakti. И таким образом вот это вот как бы да, начальная ступень бхакти, есть средняя, высшая ступень бхакти, много разных. So we should know all these things. Now our time has gone. And we will also read
Мы также in our прочитаем next class на следующем нашем занятии about Brahmanas про браманов and Vaishnavas. и вайшнавов. That is this limb of bhakti. Это анга бхакти. So, Gaur Premanandi, Jai Shri Bhakti-rasamrita-sindhu-bинду ki Jai, Jai Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, Jai Rupa Goswami Thakur, Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Gurudeva ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Jai, Samagata Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Nitai Gaur Premanandi. Падманабха Махарадж ки джай. Can you all hear me? Слышно ли нас? Махарадж спрашивает, меня слышно ли меня? I'm very happy that all of you are coming for our classes. Я очень счастлив, что все вы приходите на занятия. It makes me feel very happy that my gurus are pleased. Это радует меня, потому что я знаю, что мой гуру доволен. Because they instructed me that I should preach. Потому что мой Гурудев сказал мне, что я проповедовал миссию Господа Чайтани. So by your coming to these classes, it gives me encouragement. Поэтому то, что вы приходите на занятия, дает мне вдохновение. So even though you're sitting on the, no, not on the other side. That's when I was in America. You're sitting in hundreds and thousands of miles away. Несмотря на то, что вы находитесь в тысячах километров отсюда, сотнях тысяч километров отсюда. So, but we are all together. Но мы вместе. Pretty amazing thing. Удивительная вещь. Here in this room, devotees are here. Мы вместе с преданными. То есть здесь преданные в комнате слушают, и вы в ваших комнатах слушаете. And they're all together, and now they've all come together. И все through the miracle of Zoom. С помощью чуда Зума все объединились вместе. So we should do our puja. Поэтому надо deity, the personification of Zoom. Провести пуджу божеству Зума. Zoom-dev. Зума-дев. Okay. Good night to all. Спокойной ночи всем. And we will see you in another 48 hours. Встретимся 48 часов. And just so that you know, on Saturday, that means послезавтра, I'm going to be doing a program at a different time in Mayapur. И просто для информации хочу сказать, что вот послезавтра, в субботу, я буду проводить программу в Майяпуре. Время будет другое. So a number of our devotees are going to be going there. Некоторые преданные поедут туда. And I think the program there begins with kirtan at about 11:30 in the morning. И я думаю, что программа начнется там в эту субботу в 11:30, поэтому мы отправимся в 10:30 по местному времени. Этот саньяси пришлет машину, чтобы подобрать нас, и также привезет нас обратно. So in the program, this will be my first time going there to give lecture. And probably in the future, I'll do more. He's been asking me to come there. Итак, этот саньяси пригласил меня. Вот я первый раз поеду, попробую совместную программу провести. Возможно, я дальше тоже буду регулярно туда ездить, проводить программы. Вот, ну, посмотрим. And what I'm understanding is that where he lives in Mayapur, many of the devotees who are connected with ISKCON, they're coming to his bi-weekly program. He does this twice a month. Ну, как я понял, многие преданные, которые там вот из ISKCON живут в Майяпуре, они приходят к нему на программы, которые он делает раз в 2 недели. And he also produces, he has people helping, a major feast.
That's what I hear. И он также организует большие пиры. So there will be kirtan. Так будет And киртан. then we'll give some Это katha. в 2 по Москве. Потом будет And when катха. I see the audience of devotees, Не в 2. when I see the audience, В 9. when I see the audience of the devotees, then I'll examine what I should speak about. Да, то есть сначала это будет в 9 утра по Москве в субботу, и Махарадж говорит, я приеду, я посмотрю на уровень преданных, на их запросы, и тогда я уже решу, что рассказывать по факту. So we will be bringing our Zoom Dave along. И мы с собой захватим тоже Зумадева, And you can also и вы также participate можете участвовать in that program. в этой программе. Okay, you'll get more information from Sundar Gopal. И в рассылку пришлем, кто-нибудь из нас пришлет информацию. Guru Premanande.